the maritime city of St. Petersburg, on a day everyone remembers. It was 2 years ago that 118 submariners went to their deaths in the Barents Sea. Husbands, sons, fathers. 32 of the men are buried here. For 2 years, families have waited for the truth about these deaths. They've endured lies, threats and cover-ups. They now know the Russian military wants to bury the Kursk tragedy as deep as the deepest depths of the Barents Sea. Я думаю, нет. Во-первых, мы никогда не узнаем до конца всю правду. Во-вторых, никогда никто не будет наказан, особенно если это касается, скажем, высших чинов. The 12th of August 2000, Russia was determined to show it was still a naval power, with the biggest military exercises in years in the Barents Sea. The pride of the Northern Fleet, Russia's first-class nuclear submarine, the Kursk. For the past 4 years, she'd sailed under the proud command of Captain Gennady Lechin. На мой взгляд и по мнению всех моих близких непосредственных начальников, это самое боеспособное единство на данный момент не только на Северном флоте, а я могу сказать, что и вообще в военно-морском флоте. But late that morning, the pride of the fleet was to become the fleet's shame. Vessels nearby noted 2 big explosions, 2 minutes apart. Contact with the Kursk ceased. The ships nearby did nothing. Инерция, обычная инерция, они выжидали, они, значит, искали там, ждали, пока подводная лодка выйдет на связь. Она должна была выйти, лодка не вышла. By the time the Russian public learnt of the plight of the Kursk and her crew, she'd been at the bottom of the sea for 2 days. The military immediately assured everyone the situation was in control and the men were alive. И осуществляется командующим Северным флотом адмиралом Вячеславом Поповым. С подводной лодкой установлена связь, имеется контакт с личным составом. In truth, there was no contact with the crew. Yet this came from the naval commander-in-chief. Единственное ясно, что люди живы, и ясно второе, что экипаж подает сигналы СОС. Вот это точно ясно. We now know that every last man on board that submarine was already dead, and they'd died long before rescuers even found the vessel. Their families, the Russian people, the rest of the world were being deliberately misled. Знаете, реакция была одна, вот сплошное вранье, вот идет сплошное вранье. Alexander Nikitin is a former naval captain who served on a nuclear submarine. He's considered a traitor by the Russian military and a hero by the Russian people. 6 years ago, he was jailed on charges of treason. His crime was to tell the public about the Russian military's policy of dumping nuclear waste. When he heard about the Kursk, Alexander Nikitin knew what was taking place at Fleet Command. Но, собственно говоря, искали сразу, с самого начала искали версию, которая бы моментально, скажем, переложила всю эту ответственность на кого-то. Вот это вот было основное, к чему стремились, скажем.
адмиралы, это переложить вину на кого-то. At first, they blamed a leftover World War II mine for blowing up the sub. Then they claimed a foreign vessel had collided with the Kursk. И поэтому столкновение это было бы вот идеальный вариант. Американцы или англичане, кто там, я не знаю, вот, зашли в наши территориальные воды, столкнулись с нашей лодкой, потопили лодку и ушли там. Вот, и все, никто не виноват. Вот это вот самое основное. Ну это просто, понимаете, это, как вам сказать, это вот практически у всех высоких чинов, особенно военных, это самая основная задача, это вот усидеть на своем кресле. The Russians repeatedly tried and failed to reach the Kursk with outdated, substandard rescue equipment. Yet misplaced pride and fear of exposing the truth led Naval Command to ignore numerous international offers of help. In Scotland, a top team of rescuers waited, ready with a British submarine rescue craft far better than anything the Russians had. Tom Heron was the pilot of the LR5. As soon as we heard, we were on standby. As soon as we had word coming through, there was things being arranged, and we were ahead of the game. The Russians finally allowed them to come to the site 6 days after the Kursk sank. I think as soon as the Kursk went down, we, and I'm sure many other people, offered to do anything we possibly could. From Norway, the Stolt company was sending a team of commercial divers to the rescue. The Russians had put their failure to get to the Kursk down to bad weather and strong currents. The team from Stolt found neither. What we found when we got to the Barents Sea was mill pond, I quote, mill pond conditions, absolutely flat calm. The seabed conditions were excellent for diving, 20 metres visibility, very little current, less than half a knot, ideal diving conditions. The submarine was upright, lying flat on the seabed. So from our point of view, an easy working environment, well within our experience and technology. Zero reading on the Geiger counter. Copy. It was the Stolt divers who finally reached the Kursk first, filming these pictures. They'd been told the hatch was damaged and the vessel lying on a sharp angle. It was simply more lies designed to disguise the Russian team's failure. I really don't understand any of the stories that came out because they were not, most of them bore little relationship to the truth as we knew it at the time. What the Stolt team did find was the worst possible outcome. 8 days after she sank, the hatch to the Kursk was opened. She was full of water. Every man inside was dead. The town of Kursk gave the submarine its name. Its people gave their sons. Now the Kubikov family was burying their son Roman. The 21-year-old had served a year on the Kursk and had just 6 months left before he was due home. Roman's friend, Alyosha Nekrasov, was from the same town and serving as a conscript on the submarine. Алёше 9 августа 2000 года исполнилось 19 лет, а 12-го он погиб. Через 3 дня. Алёша был очень хорошим человеком. У меня был самый лучший сын на свете. Я вам честно говорю. Алёша был очень добрый, отзывчивый.
Alyosha's mother faced an agonising wait for news of her son. Вот вышел мой старший сын, Вова, и сказал: мама, ты не слышала, что Алешина лодка терпит бедствие? У меня подкосились ноги. Он меня быстренько успокоил, говорит: не волнуйся, все нормально. Связь наладили, подают кислород и так далее. It was all a lie. Just days later, the Navy told the parents their sons were dead, and all the men had died immediately the Kursk sank. In the next breath, the military admitted that too was a lie. Потому что когда нас уверяли, что наши дети погибли сразу, и когда мы узнали, что это неправда, что это не так, что наши дети, хотя не все, конечно, не все, где-то 5-я часть экипажа, они были живы, они ждали спасения, вы знаете. Некрасов, да? Колесников. Колесников. Не надо всем. Давайте откроем, тогда с этой стороны прочитаем. The Navy claims it discovered a note on the body of one of 23 sailors found in the 9th compartment. The note was written by the young officer who'd assumed command of the survivors, Dmitry Kolesnikov. Нет, сомнений нет. Сомнений нет никаких. Все, даже я видел текст, я видел его почерк, а его друзья, которые с ним здесь вот учились, они по тексту говорят: ну это Митя, 150%. The 26-year-old, seen here, took the remaining men and emergency equipment to the 9th compartment and wrote his final words. He told his new bride he loved her, sent his regards to his parents, and listed the names of the men with him. Don't despair, he wrote. То есть горжусь, там я не горжусь, герой, он не герой, понимаете, я его вспоминаю как сына только. И все. Roman Kolesnikov was also a submariner. He believes Dmitry and the others could have survived long enough to be rescued if they'd had the right emergency equipment. But their efforts to stay alive were sabotaged from the start. Their breathing equipment was so old and unstable, it caught fire when it came into contact with seawater. What was meant to save them helped kill them. Подводника входит в комплект спасательного снаряжения подводника, ССП, так называемый. Ну, нюанс такой. Аппарат этот называется ИДА 509М. 59 означает, что это аппарат 59-го года. Years of underfunding by the Russian government had left the Navy's emergency equipment woefully outdated and rendered its rescue services useless. И, так сказать, всего прочего, вот Курск – это страшная жертва вот этой вот системы. Я так считаю. И наш сын тоже жертва этой системы. И их убила, как сказала дочка одного офицера, 12-летняя девочка, она сказала: моего папу убило государство. И ничего тут не скажешь больше. И нашего сына тоже так. Убило государство. There has never been any investigation into the rescue operation carried out by the Russian military. There has never been any explanation as to why no action was taken immediately the explosions were heard, why the rescue operation faltered so many times, and why the rescuers rejected foreign help. The answers to all these questions would simply prove too embarrassing for the Russian military and the Russian government. When Russia's Prosecutor General did deliver his findings after a 2-year criminal investigation,
They were limited to the technicalities of what caused the explosions. There was no World War II mine. There was no collision. The first explosion on the Kursk was caused by the leakage of highly unstable torpedo fuel, a mixture of hydrogen peroxide long abandoned by Western countries following similar accidents. That explosion detonated the submarine's entire stock of torpedoes. В результате второго взрывного воздействия смерть всех моряков, подводников, тела которых в последующем извлечены из второго, третьего, четвертого, пятого и пятого БИС отсеков, наступила в короткий промежуток времени, как по заключению экспертов, от нескольких десятков секунд до нескольких минут. He found Dmitry, Alyosha, Ruman and the other survivors died from carbon monoxide poisoning within 8 hours of the explosions. But, according to the Prosecutor General, no one could have foreseen the torpedo explosion. Therefore, no one will ever be held responsible for the deaths of the men. Case closed. Мне кажется, что наши военные, вышепоставленные чиновники, прежде всего думали о своих погонах, чтобы их сохранить, а не о том, чтобы спасти наших детей. Которая, собственно говоря, не является никакой тайной. Огромные затраты, огромные вот эти барьеры, заборы, за которыми в основном прячется, вот, знаете, вот эти всякие халатность, преступность, и воровство и прочее, прочее. Это вот тот забор, который выстраивают, якобы защищая государственную тайну, а на самом деле вот защищает вот это вот. The inquiry outcome has given no comfort to the grieving families. Roman and Irina Kolesnikov believe much is still hidden and are pushing for another investigation. Просто, честно говоря, уж совсем откровенно, мне просто стыдно вот за наше государство, которое ловит преступников там с мешком картошки и сажает на 3 года, а когда гробят 118 человек в родном полигоне, и это самое, и престижу наносится колоссальный ущерб России в мировом масштабе, когда гробится лодка стоимостью где-то, наверное, $1,5 миллиарда, да, и это все, как сейчас понятно, на плечах налогоплательщиков, мы просто сейчас не можем строить такие лодки. Вот. И не находят виновных. But the Russian government no longer wants to discuss this tragedy. With this second anniversary, it considers the disaster dead and buried, just like the men of the Kursk.